lançamento do nosso instituto, especialmente a presença do Davis e da Margarita, que veio de Ribeirão Preto, é a diretora do Instituto JNG em Ribeirão, e o David da Ability House na Inglaterra. Temos aqui representantes do governo, da sociedade civil interessados no assunto, pessoal da área médica, terapeutas, familiares e amigos. E o que a gente está fazendo hoje aqui é lançar o JNG, que é uma organização social de interesse público, voltada para incentivar ações de inclusão social por deficientes intelectuais, com foco na moradia independente. Esse é o nosso principal interesse. E somos as sócias, as criadoras do Instituto. Eu sou Ana, a mãe do Jota, que é do João, que está aqui. Né, João? Levanta aí para as pessoas conhecerem você, quem não conhece. Dá um oi aí para a galera. Aí João Xande lá atrás. A Flávia, mãe do Nicolás, que também está aqui, e a Mônica da Gabriela, Nicolás. Veio lá para falar para as pessoas conhecerem vocês. E assim formamos o JNG. E nos conhecemos na escola, onde eles estudavam. E depois de muitas conversas e trocando ansiedades e expectativas com o futuro, porque a gente via que depois ali da idade escolar, da infância, poucas oportunidades apareciam. Quando vão se tornando adultos, os cenários são bem restritos. Então, nossa preocupação era, quer dizer, como integrá-los, apesar de muitas ações de integração, de inclusão escolar, mesmo no mercado de trabalho, com as leis já de cotas para deficientes, a gente não via nada muito, a gente não vê ainda, na verdade, nada muito sólido na área. Mas, além disso tudo, a gente tinha uma grande preocupação. Quando não estivermos mais aqui, né, com quem será que o João vai ficar, onde ele vai morar? E aí resolvemos pegar essa preocupação, que, como a Flávia diz, é bem estruturante, quer dizer, a sua casa, o seu lar, onde você vive. E daí a gente começou a pesquisar, estudar e correr atrás para saber o que tinha, né? Que opções tínhamos. E aí conhecemos o Ability House na Inglaterra, um projeto muito bacana, muito interessante, que vinha de encontro com as nossas expectativas. E continuamos estudando, pesquisando, pedindo apoio a pessoal da área acadêmica, que pesquisa, quer dizer, não é uma coisa só de curiosos, a gente queria ter um embasamento para isso. Que não é fácil você pensar numa vida independente quando você convive diariamente, quer dizer, uma coisa não é que a gente... não somos espectadores, nós somos atores nesse cenário, né? E aí resolvemos criar o JNG para isso, para fomentar ideias, criar projetos e funcionar como uma enzima que possa trabalhar com pessoas e ideias voltadas para um objetivo. Então é isso que a gente veio aqui debater, ouvir vocês também, trocar ideias, e é o que a gente vai fazer. Queremos todos vocês junto conosco, continuar conversando, com certeza, e tudo mais. Então nós vamos passar um videozinho, é coisa rápida, tá? Rapidinho, 8 minutinhos, mas que para nós diz muita coisa. Alguém imagina como é que vai ser a sua casa? A minha casa vai ser grande no futuro. Pintado, com uma TV nova. Eu queria que venha Camilo e meu pai. Esse sentimento de amplitude que se abre, né? A vida fica grande, fica enorme, possível. Esse sentimento que o jovem tem quando ele sai de casa, ele é muito prazeroso, ele te faz sentir que você tem que caminhar, tem que ter mesmo a sua própria vida. Conhecemos uma organização que se chama Ability Housing, que o nome em si já é um convite para conhecer, porque, né, em inglês, deficiência é disability, e o fato de ter uma organização voltada apenas para moradia, que chama Ability Housing, já indica muita coisa do que nós vimos.
todos podem ensinar. Então, ensinar é uma questão, é uma relação direta. Se eu penso, eles podem morar sozinhos, eles vão morar sozinhos. E nós vamos ensiná-los no que for preciso. Mas eu preciso ter essa oportunidade. E preciso ter as pessoas acreditando. Sem dúvida, a crença é fundamental. Você tem um filho, uma filha com deficiência intelectual, sem querer você vive com uma constante apreensão que é o que vai acontecer quando nós morrermos. Eu acho que a gente tem que encarar essa pergunta de frente. E nesse caso, a moradia independente, esse projeto, ele é também uma garantia, uma possibilidade desses pais, dessas famílias viverem felizes e tranquilos com seus filhos. Imaginemos o prazer que é poder, digamos, nós envelhecermos, pais envelhecermos, com uma sensação de tranquilidade de que nossos filhos adquiriram a cidadania, né, a independência. É um projeto para a vida. Então, a primeira coisa importante e a característica do nosso instituto é que ele parte de nós, ele parte da problemática, ele parte da realidade do problema. Nós não somos especialistas, nós conhecemos o problema. E para vocês terem uma ideia, no censo de 2010, só essas pessoas aqui, no último censo, 45 milhões de pessoas declararam que têm algum tipo de deficiência. As perguntas elas são feitas de uma maneira que você tem que dar uma filtrada. Quando você se detém na pergunta, se você tem muita dificuldade, você não consegue fazer de maneira nenhuma, e eles perguntam basicamente acessibilidade sensorial e deficiência mental e intelectual. 15 milhões informam que tem muita dificuldade, 15 milhões de pessoas. E deficiência mental e intelectual, nós temos 2,6 milhões de pessoas no nosso país, o que equivale a mais ou menos 1,4% da população total brasileira. Muito bem, então a gente sai daí, a gente parte daí. Só que a gente não é sozinho. Primeira camada que afeta, que nem uma pedra que a gente joga no rio, são os familiares e amigos. Se você multiplicar isso mais ou menos por 3, que é mais ou menos o tamanho médio da família brasileira, a gente está falando, no caso de deficiência intelectual, de quase 8 milhões de famílias. Sem falar amigo, se botar amigo então. E se a gente fala aquelas deficiências mais gerais, sensoriais e outras, a acessibilidade, 47 milhões de famílias, elas lidam com essa problemática. Bom, então o Instituto JNG, a nossa estratégia, ela é perpassar, como a Ana falou, uma espécie de enzima. A gente não é, outra vez, não somos especialistas de nada, não vamos dar aula, não vamos atender, nada disso. Só que, obviamente, graças a Deus, vamos aproveitar um pouco da modernidade, tem muitos problemas, mas tem muitas coisas positivas. Existe uma coisa que chama rede social. E é aí onde a gente quer, já na minha cabeça, cada pessoa que está aqui já virou um nó nessa rede, né? E a rede social, como todos sabem, é uma estrutura composta por pessoas, organizações conectadas, basicamente porque partilham valores e objetivos comuns. Bom, como que a gente chegou aqui nesse momento? A gente teve a ideia de, obviamente, criar o site, criar o instituto e começar a aglutinar aquela primeira camada que está afetada pelo problema. Então, hoje nós estamos aqui graças a familiares e amigos. Todos os recursos até a data de hoje, que foram colocados no Instituto, foram doações espontâneas de familiares e amigos. Então, a gente criou o conceito do amigo do JNG e essa foi a nossa primeira conexão da rede, né? Primeira criação da rede. E aí, a coisa não parou, porque você vai explicando a ideia e as pessoas vão chegando e você vai levando, porque esse é o barato da rede, né? E a gente, então, começa a se ver nesse universo. Né? Uma das características fundamentais da rede é a sua porosidade, a gente não controla, e esse é que é o legal. When Flavia and her associates travelled to the UK to visit 2 years ago, they did us a big favour, because they came with open eyes and open ears and open minds, and they spent as much time as they could with our customers, with ability customers. And
For me, I wanted them to spend more time with my customers than with me and my staff, because ability customers tell their own story. And I would really like to be here today with you, with all my customers. But the room is already crowded. So the best I can do is introduce you to some ability customers with some pictures and some video, and give you the opportunity to get to know them and let them tell their stories. They tell their stories better than me. I want to start by introducing you to Mabel. You can see Mabel is a mature woman. She was in her 60s when she came to ability, and she'd lived all of her life in residential care establishments, in group living. Mabel had not had many opportunities to express herself, to show what she was capable of. She'd been told throughout her life that she was not capable, that she was disabled, that she couldn't do things for herself. And when ability took over responsibility for providing care and support for Mabel, she said, I don't like ability, because ability don't do things for me. I'm sorry to start with a negative message. But after a little while, Mabel came to understand that what we were doing was we were saying, you have ability, not disability. You can do some things for yourself. And when she understood that we were supporting her to be independent, her views changed. And Mabel became a strong advocate for independent living at the age of 60, very late in life. Now I want to ensure that young people don't have Mabel's experience, that they are told they have ability from the beginning, that they don't learn it at the end of their life, that they have a full life enjoying their abilities and being encouraged to explore their abilities. We'll come back to Mabel later. She has more things to say. She's very outspoken. Mabel tells you exactly what she thinks. Okay, now let me introduce you to Ability. Ability is a housing association. We provide buildings. In fact, we provide 650 homes for people. And the homes we provide have their own front door, they have a kitchen, they have a bathroom, they have living space, all private. We provide support to over 1,000 people who want to live more independently. And that's how we define our customers. Our customers are people who want to live more independently. We don't define our customers by their impairments. We don't medicalise them. Because medicalising them and defining them by what they can't do is the first step of disabling them. And we want to enable them. So we see each person as an individual with different abilities. Our mission then is to break down the barriers that prevent people from using their abilities for achieving their full potential. And those barriers are sometimes physical in nature, the way buildings are built, the way society is built. Sometimes those barriers are policy barriers, rules and regulations that get in the way. And very often the barriers that prevent people achieving their full potential for independent living are to do with attitudes. And changing attitudes is our biggest challenge. The UK is different from Brazil. I've only been here 2 days and I already understand that. Adults with learning disabilities in the UK mainly live with their families. This is data from the UK government, from the Department of Health. At least half, probably more, people with learning disabilities spend their lives living with their families until their families grow old and can't care for them anymore. And then they move into what we call residential care, which is group living environments with staff in the home for
24 hours a day, taking care of things. A substitute family, if you like. In the UK, only 15% of people with learning disabilities have a tenancy that gives them rights and obligations to occupy their home. Of that 15%, by far the majority live in group homes, group living. A very, very small number of people in the UK with learning disabilities have a home they can truly call their own. So ability housing that provides homes that people can call their own is unusual. It's not the norm in the UK. We are blazing a trail. We are making change and trying to change attitudes towards providing housing for people with learning disabilities in a way that supports them to maximise their abilities. So I don't want you to think that's all like that in the UK. It's not. When I talk about supported living, I mean a living environment where people have rights. And this is founded on a tenancy agreement. It's a contract, same as in Brazil, I understand, a contract between a landlord and an occupant that gives the occupant rights. So supported living must be founded on a tenancy. Our residential care homes in the UK do not provide that. Family living does not provide that. This definition was agreed between a coalition, an alliance of providers of supported housing. And we call this the tenancy test. The tenant must have control over where they live. They must have control over who they live with. They must have control over how they are supported. And they must have control over what happens within their own home. But I find it very difficult to understand, if you share your home with a group of other people, how you really have control over your home. You can only have control over the space which is private for you. You can't personalise your kitchen and your bathroom if you're sharing it with other people. So a lot of what we call supported living in the UK, I don't think is true supported living, because it fails this test. Why then is it that the predominant model in the UK is still shared living, group living? Why will that be? Well, I think it's got a lot to do with attitudes. And the prevailing attitudes often are that people will be lonely. They'll be isolated if they have their own private space. They need to be grouped together to have a social life. I'm going to prove that wrong. Another argument is the cost. It must be cost less to group people together and provide shared care. That's the conventional wisdom in the UK. I'm going to prove that wrong. The real reason, I believe, is it's operationally convenient. It suits the providers of supported living, and it suits the authorities to group people together. And when we do that, we are diminishing their rights, we're diminishing choice, we're diminishing control. And I believe that is wrong. I believe passionately that is wrong, and I believe there is a different and a better way. There are lots of proverbs, I searched for them, there's lots of proverbs that talk about being lonely and crowded. So I think this notion of isolation and loneliness is false. You can be lonely in a crowd. I like this particular quote. It's a US author. I would rather sit on a pumpkin by myself than be crowded on a velvet cushion. I'm not sure how that works in translation. I want to talk very briefly about environmental determinism. I don't want to get into too much detail on this, but the image over there is of a bonsai tree. Do you have bonsai? You grow bonsai? Yes. So that is a mighty English oak, capable of growing to 30 metres, 40 metres tall. But for our convenience, so we can have it on our windowsill and look at it every day, we grow it in a very small pot. The environment we grow it in prevents it growing to its full potential. It stays small. It stays juvenile for our convenience.
because we can't have a mighty oak on our windowsill. The living environment influences not just the behaviour, growth and development of the individual occupants. The living environment also influences the behaviours of families, the behaviours of professionals and care workers. And if we provide homes in communal spaces where people have very little private space of their own and there's lots of space that is controlled by nobody, then inevitably the powerful, strong people, usually the care providers and the professionals, tend to control that space. They choose what goes on in it. They choose how activities are organised. And that's one of the reasons group living works against personal growth and development. There's also a phenomenon called learned helplessness. And this explains Mabel's growth and development, or how she didn't grow and develop until she was 60 years of age, because she had been told she was not capable. She was not provided space that she could control. She didn't have living space where she could exercise her own choices. And consequently, she didn't develop her life the way she was able to develop. She had learned helplessness. I have no control, so I will give control away. And this is a major factor, has been a major factor in the way people with learning disabilities have been cared for in the UK for decades. And it is changing. Let me show you some of the supported living environments that Ability provides. I picked a few examples here. This one's quite new. There are 7 flats. 7 one-bed flats in this house. But in this instance, the local government authority, who sponsored this housing development, insisted that we must have communal areas too. So self-contained flats, everybody has their own living space, bathroom, kitchen, but they wanted communal space as well. The government Minister for Health came to visit this building 1 year after it opened. And when he arrived, all the residents were in the communal space, sat around the edge of the room, like old people in a residential care home. And he was aghast. He said, why are we grouping people together like this when they have their own space to live in? It was for the convenience of having them all together where they could be supervised, controlled, activities could be grouped together. After that event, the local government authority asked Ability to take away the communal room. We saw this coming, so we designed the communal room in the footprint of a flat. So we could put in a bathroom and kitchen and create an extra flat. So now we have 8 flats there. And an extra person is enjoying the benefits of a home of their own. That's what we call future-proofing. This one will be familiar to Flavia, one of the places that was visited. Here we have 12 self-contained flats, no communal areas. From the beginning, no communal areas. 12 people from the age of 18 to the age of 60, 70, 80. Each living in their own flat. But they have comradeship. They have neighbours. They entertain their friends. They might invite a neighbour round for dinner. Watch the football game on TV together, just like I do with my neighbours. They don't need communal space to do that. They control and make choices about how they use their homes. This one is Jeffrey House in South London. Here there are 7 flats. This building was not designed for people with learning disabilities. This was converted by a private property developer, a speculator, to sell to young city professionals who would commute into London and make their riches. But in 2008, the economic situation wasn't too good in England, and he couldn't sell his flats. So we bought them and let them to people with learning disabilities.
Jeffrey House is where Glynis lives. And I want you to meet Glynis now. We've got some video footage. Glynis with Flavia. Glynis had lived all of her life in a residential care home on a hospital campus, group living. In 2009 she moved into Jeffrey House, into her own home. She now has her own self-contained flat for the first time in her life. She's in her mid-50s. I'd like to introduce you to Glynis now. Glynis was born in 56 and she developed meningitis at a very early age, which has then resulted in the brain damage and learning disability that Glynis now has. She is a typical woman. She loves to shop. She loves nice, pretty things. She likes a lot of pink. She likes a lot of frills. Our house is very, very important. From the day we arrived here and she was given her keys, it was a blank canvas. There was no furniture. And the minute they told her it was her home, she knew it was her home. And when I took her back to Orchard Hill for the next week before she moved in, all she asked me every day was go home, go home. Tell me about the nice things that you've bought here. Daddy, oh! When she was younger she did talk a lot, but unfortunately being in the hospital environment that it wasn't being used. But she now actually says sentences to her. She actually will use those words now in sentences like put the laundry away. I'd like to pose a question to you now. How is it that a woman in her 50s who has the capability of developing a vocabulary of at least 1,400 words, is still increasing, and we don't know how far it can go, managed in the first 50 years of her life to use only 40 words? What does that tell us about social inclusion? What does it tell us about the environment in which Glynis was living? She wasn't short of human contact. It was group living. There were people all around her all of the time. There were professional care staff with her 24 hours a day. And yet she was only using 40 words. I think that's a great tragedy. And now Glynis is living in her own home. Her vocabulary is growing. She's now engaging with her neighbours and her community and her family in a different way. And starting to grow, like the oak tree, given space and nutrition, can grow to its full potential. Can we turn the light on? Yeah. When I first came to work with Glynis, our whole bedroom was yellow. Everything was yellow, and that's what was written in our care plans and in our PCPs. Glynis loves the colour yellow. So when we went shopping for here, I really expected everything to be yellow in shades of yellow, but in going round the shops and being here, I then discovered that she actually picked the pinks and the purples and the reds, but called them yellow. It turns out that the only colour Glynis knows to say is the colour yellow.
The key words there are autonomy and choice. How much autonomy or choice did Glynis have living at Orchard Hill, where the care staff didn't even know what her favourite colour was? Lots of people at Orchard Hill were petrified of her coming here, even staff that had known her longer than me. This wasn't going to work for her. How would she cope with roads? She just blossomed. Her personality blossomed, her abilities just all came out of themselves. And the day that our passport arrived was amazing, and she was so excited when she opened it in her photo, and she showed everybody, and she asked to put it in her handbag, and I said the word, "This is a really important document, we have to put it in a very safe place, we need to put it in your safe." And she went straight to where her safe is, but she actually opened the cupboard and pressed, she didn't know the combination, but she pressed buttons, and I almost cried, and just was absolutely in awe that none of us knew just that she was capable of all of that. I saw Glynis for the first time, I think, is a fair thing to say. Now I think that it's her choices, and when she makes it clear what she wants or doesn't want, it's now listening to. There are so many phrases in that little clip there I could draw upon, but I want to focus on what Caroline said, which is that people said it wouldn't work. It will never work. The conventional wisdom in the UK is that supported living in individual homes might be okay for people with mild and moderate learning disabilities, but then it won't work for people with severe learning disabilities, like Glynis. It works. They're wrong. Glynis is achieving a quality of life late on in her life that she might have enjoyed for all of her life if she'd been provided with the opportunity of an independent home from when she was young. I'd like to return you to Mabel. You remember Mabel didn't like ability because we weren't doing things for her. Then she began to learn that we were helping her, supporting her to be more independent. And then she says, now I live on my own. I do things by myself, thanks to ability. And it is thanks to ability, Mabel's ability. When Mabel was living in a group home, she was assigned 30 hours of support every week, and somebody sleeping in as well overnight to make sure she was safe and secure. 15 months later, when Mabel started doing things for herself and using her own abilities, the support now reduced to 10 hours a week. Does it cost more to live in your own home? Not if you learn independent living skills and need less support. It's a false economy to group people together and deprive them of opportunities for independent living. Mabel started growing and developing and using her abilities in her own home. And saving to the local authority who paid for her care and support was £440 per week. It was a massive saving over years and years and years. So just to recap and reach some conclusions, I'm posing questions really. Is Glynis lonely and isolated living in her own home? I can tell you, when Glynis lived at Orchard Hill in group living, the family would visit for a very short period of time. There was no private space, nowhere to sit down and have a normal family relationship. Now Glynis has her own flat, and her twin sister visits her weekends, and she'll stay all day
stay overnight. They built a relationship because she has privacy of her own home in which to do that. Glynis now is socially included. She has relationships with her family, with the local community. The shopkeepers in the street know her. They're on first name terms. Do you think those new relationships have helped her with her vocabulary? What might it have been if she'd had that from the age of 18? How capable might she be today? We can only imagine. And I've shown also that for Mabel, her care costs less because she can do things for herself. She's learned about her own ability. These are a small number of people in the UK, and we're working hard to make these opportunities available for very, very many more people. And that's why I feel so privileged and proud to be here today to help with the JNG Institute. But we're helping each other because we're sharing knowledge and sharing stories. It's a two-way learning process. And I'm going to leave here and go away with fresh energy. My fuel tank will be refilled, my passion reignited. And that's good for me, it's good for my colleagues back home in the UK, and I hope it will be good for JNG. Bom, gente, eu estou extremamente agradecida, extremamente honrada de participar desse grupo tão fantástico e espero realmente poder contribuir dentro do trabalho que a gente faz no Centro Sullivan de Ribeirão Preto. Desejo muito sucesso a vocês, a ideia é magnífica, aprendo muito com suas palavras e vamos ver se eu posso também contribuir com aquilo que a gente vem tentando com os nossos meninos dentro do trabalho na Ribeirão Preto. O Centro Sullivan de Ribeirão Preto, ele foi criado em 1997. É uma organização não governamental, sem fins de lucro. E as fundadoras desse instituto, aliás, do centro, foram eu, como médica psiquiatra, Kátia Walter, fonoaudióloga, e a psicóloga Carmen Ragazzi. Nós começamos o nosso trabalho em 1982, numa PAI. Depois eu comecei na PAI em 82, depois fundamos tecnicamente a AMA de Ribeirão Preto e depois tivemos a oportunidade de movimentar a nossa maior crença, que era o currículo funcional natural. Trabalhamos até um tempo com o TIT, inclusive. Então, formar o Centro Sullivan do Brasil foi para nós uma coisa muito importante, porque vinha ao encontro daquilo que a gente acreditava. A gente acreditava na pessoa, a gente acreditava que tinha que ser diferente do que era até então, né? Uma metodologia, um ensino tradicional, colocado em cima de pessoas com deficiência e elas não tinham, na verdade, direitos, elas não podiam dizer desejos e a gente programava atividades sempre para elas como se elas fossem efetivamente incapazes. O Centro Sullivan nos possibilitou a realização desse sonho. O dia que vocês quiserem conhecer, é lá em Ribeirão Preto, tem aqui todos os dados, não é verdade? Nós trabalhamos hoje com 115 usuários num atendimento transdisciplinar, 3 vezes por semana, 3 horas no máximo, tá certo? Esse grupo, 90 usuários são atendidos nesse tipo de trabalho, 15 usuários de 4 até 14 anos são atendidos no atendimento semanal e também incluídos na rede regular de ensino. Fazemos orientação à pais e à rede. Temos também 20 pacientes psiquiátricos institucionalizados que passam pelo centro para irem para moradias assistidas. Não são moradias independentes, mas eles saíram daquela vivência hospitalar e hoje pelo menos podem estar. Nós temos hoje 50% dos nossos usuários de hospitais psiquiátricos já morando em residência.
E também fazemos toda uma parte de prevenção, inclusive prótese e cirurgia. Temos um instituto de odontologia, um setor fantástico, inclusive sob anestesia para pacientes mais graves. E temos a nossa escola aberta A Paz, com 200 vagas, que é uma parceria com a Universidade da UNAERP, onde a gente faz orientação à paz, mesmo que eles não estejam no centro Sullivan. Isso é aberto à comunidade. Nós entendemos que dentro do trabalho que a gente realiza, nós só podemos educar se for com e para a cidadania. Não tem como educar alguém para a cidadania se a gente não vive a cidadania. E por isso, a gente entende que ser cidadão é ser autônomo, é poder dizer, é poder ser, é poder viver aquilo que ele veio para viver. Para isso, a gente tem que entender que ser é uma coisa única. E primeira coisa que a gente tenta trabalhar com os nossos meninos, com os nossos usuários, é que ele é um ser humano. E se ele é um ser humano, ele pensa. É só isso que eu acho que a gente tem que entender. Não dá para dizer que eu trabalho com um humano se eu digo que ele não pensa. Então, isso é condição sine qua non. Não tem como não ser humano. Ele é um ser humano, então ele pensa, então ele pode escolher. Depois eu vou trabalhar a pessoa dessa pessoa. O ser humano e a pessoa. E qual que é a diferença? Eu sou pessoa quando eu tenho consciência da minha capacidade. Quando eu pertenço a um lugar. Quando eu realmente sou conhecido e quando aumenta a minha autoestima. Esse é o nosso indicador para que eu tenha consciência daquilo que eu sou. Né? Então, sim, eu sou uma pessoa. E isso pode ser ensinado às nossas crianças. Isso não pode ser revelado através de atividades sem contexto. Nós temos que mostrar desde cedo para essas crianças que elas têm que seguir exatamente esse caminho para conseguir chegar à individualidade. O que eu quero para mim? Qual é o meu papel social? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou ser quando crescer? Não. Eu já sou. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu papel? Para definitivamente, aí sim eu poder falar de cidadania. Aí realmente eu conseguir trabalhar com o ser humano para que ele reconheça que ele tem capacidade de transformar. Um país fantástico. Se a gente pudesse, seria muito bom. Esse tempo de preparação, não só do jovem, mas como da própria família, né? É um tempo de preparação psicológico e também de tarefas que envolve aí o currículo funcional. É um tempo que pode variar, acho que de 1 ano a 3 anos, alguma coisa assim, né? Então, como que vocês estão pensando, a gente está pensando, né? De começar a implantar, porque eu já estou ansiosa, eu sou ansiosa. Então, eu já estou ansiosa, né? A minha filha fez 23 anos e ela fala que ela não vai morar com a família, ela não vai morar com os irmãos, de jeito algum, né? Então, eu já estou ansiosa, não para ela sair hoje, mas para ela sair daqui a uns 2, 3 anos. E como que a gente começa a preparar hoje essa saída para daqui a 2, 3 anos? Como é que é feito esse processo no papel? Eu acho que eu gostaria de comentar, já que você até me citou, mas o David vai falar com muito mais autoridade. Esse foi o meu primeiro grande aprendizado quando eu fui conhecer a Ability Housing na Inglaterra. Eu fui exatamente com essa sensação. Como que a gente chega lá, né? Como é que é toda essa preparação? Lá é assim, ele vai falar, eu não vou falar disso não, é take for granted, quer dizer, entra e a partir dali as coisas se rearrumam positivamente, mas eu prefiro que ele responda. Agora, o que nós vamos fazer assim? Como é que a gente vai dar os primeiros passos? A gente colocou ali a estratégia, eu acho, Glória, e a gente agora passou a estar no mesmo barco, é fazer o possível para começar a construir esse projeto piloto. O piloto, mais uma vez, a gente poderia, por exemplo, já que nós estabelecemos uma parceria com a Ability Housing, vamos supor que a Maria Alice hoje, ela fale, Flávia, vamos, Ana, Mônica, vamos fazer um piloto em alguma residência que já esteja estabelecida. Eu já tenho os moradores e tenho a residência.
Ou vamos, quem sabe, agora tem os candidatos a 2, 3 novos moradores, quem sabe a gente agora já não começa a articular com vocês, Instituto JNG, e a gente já, porque David, Ability Housing e Instituto JNG e Ian Sullivan estão alinhados. Agora, justamente, então, um piloto pode ser, com você, um piloto pode ser algum modelo que a gente já vem pensando de captação de recursos para envolver o setor privado e que ele financie. Por isso nós somos uma organização social de interesse público, porque as empresas, as grandes empresas, podem se beneficiar do benefício fiscal e abater o seu imposto de renda ao doar o recurso para esse tipo de atividade. Temos uma nossa advogada está aqui presente na sala. Enfim, a questão é o piloto, montar esse piloto com esse nível de articulação e visão, documentar, comprovar, validar, porque é o que a gente está falando, é o modelo brasileiro, e partir. Então eu não sei, enquanto isso, quem precisa, as famílias, e eu também tenho aqui na sala testemunhas que a gente precisa de apoio psicológico, enquanto isso, enquanto a gente está fazendo o projeto piloto, vamos preparar. Nossos filhos têm certeza que vão morar sozinhos, eles querem. É aquela coisa que você vai, é a expansão. Essa parte do apoio da preparação psicológica, a gente tem que ir mudando a visão e impregnando. Bom dia, meu nome é Débora, eu sou do Movimento Down. Claro, parabenizar aqui o JNJ, muito prazer estar aqui. Eu participei há 15 anos atrás de uma experiência parecida em Paris, de uma escola chamada Escola de Bonnet, onde eu trabalhava dentro de um lugar de acolhida desses. Tinha um formato um pouco diferente, mas com os princípios da autonomia, da independência individual. E eu queria fazer uma pergunta direta. Essa equipe que trabalha, ela não é técnica. Ela, pelo que eu entendi, elas são pessoas de várias formações, não necessariamente especialistas na área. É isso? Essas pessoas, elas têm diversas formações. Eu queria falar um pouco dessa formação e dessa seleção. Fiquei me imaginando selecionar por atitudes positivas. É difícil uma seleção dessas. Yes, we are aiming to have a workforce of people who are as diverse in their background as the people we support. So we have people from all over the world, different cultures, different languages, but what they have in common is a positive attitude towards ability, towards helping people make the most of their abilities. So we try to filter out people who have negative attitudes, who want to constrain people in their growth, who want to be controlled. Those are the people we try and filter out. So we're selecting positively for people who see the potential of every individual to grow and develop and want to play a part in that. So that's the first stage of selection, and then the second stage is making sure they're all trained, so they have the skills and the knowledge, so they understand the systems and the processes they need to achieve the outcomes we're aiming for. Mas eu quero perguntar para o William se essas pessoas que residem nessas moradias, elas utilizam os serviços públicos gerais, escola, saúde, etc. Yes, the people who live in our supported living, they live as full and equal citizens. They can access all the services, the health services, education services, transport services, like any other citizen. There's no exclusion. But that is a position that has been hard fought for over many decades. Until very recently, it was very common for people with severe learning disabilities to live in secure institutions away from society. It's taken 30 years to close them down and replace them with supported living in the community. So we're on a journey of change, and in fact
the Orchard Hill Hospital, where Glynis used to live, was the last of the health service institutions for people with learning disabilities that only closed down last year. Olha, a gente está com o horário super apertado. Como falamos no início, tem brunch lá embaixo. A gente pode continuar a conversar informalmente. Eu gostaria de só em 30 segundos agradecer mais uma vez a presença, a participação de vocês. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros. E, sobretudo, na fala da nossa amiga, da Maria Alice, eu gostei muito da ideia de formar um bloco. Nós somos um país que temos muito poucos recursos, então não tem cabimento. A gente, assim, não tem sentido nós estarmos fragmentados. É uma estratégia básica que estejamos juntos nesse barco. Existem formas, existem maneiras de nós nos ajustarmos, aprendermos, cedermos, ouvirmos. Essa é a base, porque essa é a base, inclusive, que é a que nós temos que aplicar com os nossos familiares, filhos, etc. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo a presença de todos vocês, convidar para a gente continuar a conversar, mas agora sem agradecer a nossa tradutora,